Hi my dear children, very happy to see you all again. So we all know that this coronavirus is spreading everywhere. So it is somewhat near to our home itself, or in our home itself this disease is somewhere there. So my dear children, I'm requesting you, all of you, don't go anywhere, okay? Stay at your home, stay safe, okay? So, previous classes, we discussed the lesson. We are discussing the lesson. Rita and Zeto go in search of water. So, we know that Rita is a young girl. Zeto is a celestial creature or a strange creature. And both of them were searching for good water. First they went to a lake, and the water in the lake is not good to use. It is filled with lot of dust and dirt. Then they went to a river nearby, and what was the condition there? Yes, that water is also not good for use. Why? Because on the banks of the river there were so many factories, ഒരുപാട് factories ഉണ്ട്, and the factories were dumping their waste into this water. And it is filled with lot of poison. ഒരുപാട് വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ കലർന്നാകെ നാശമായിട്ടിരിക്കാം, യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളത്തില്ല. Then എവിടെ പോയി അവര്? They went to a well. And what was the condition there? There also they didn't get pure water to drink. And what happened to the water in the well? വെള്ളത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചേ? All the water from rain, water from rivers, lakes and field, all this water steep into the ground, and this water also get mixed with this water in the well, and it get impure, and the presence of insecticides were also there in the water. So that water is also not good for use. And hearing this, Rita became very surprised, and she was questioning that from where she get this water to drink. And for that, our Zeto is explaining the process of making water pure. വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് പ്യുവർ ആക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രോസസ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് Zeto. And Zeto here explains that it's need a lot of hard work to make water usable. വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് there need a huge manpower, or നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്. So we should use water very carefully, and then only this purified water is then taken to your home, offices, etc. So, and finally Zeto is asking a question that, can you just imagine a day in your life without water? And in my previous class I just asked you to think about that. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം വെള്ളമേ ഇല്ല, ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആലോചിച്ചോ മക്കളെ? ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് a write-up. You have to prepare a write-up about a day in your life without water. വെള്ളമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു റൈറ്റപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ചെയ്യുമോ? ഓക്കെ, ചെയ്യണം കേട്ടോ. തെറ്റൊക്കെ വന്നോട്ടെ, നെവർ മൈൻഡ്, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. വി ആർ മലയാളീസ് ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇൻ സോ മച്ച് ഗുഡ് ഇൻ. നിങ്ങളൊക്കെ ഗുഡാണ്, എന്നെക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ, എനിക്കറിയാം. And we were not much good in English. ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊന്നും പറയുന്ന പോലെ പറയാനോ അല്ല അതുപോലെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ ഇല്ലാതെ എഴുതാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. And you are small children, I know that. So you just try to write that. Okay, ചെയ്യണേ. And okay, let's move to the lesson. So for that question, just think, can you live without water for even a day? നമുക്കൊരു ദിവസമെങ്കിലും വെള്ളം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? No. So here Rita very quickly replied that no, I can't able to live without water. So how do we solve this problem? So we are very clear that the water in well, rivers and lakes, this water is not
good to use and it is very clear for us now. Then how can we solve this problem? This is a great issue. This is a great problem. So how can we able to solve this problem? ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? Zeto smiled and explained. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. എന്താ മക്കളെ? People should use water very carefully. നമ്മൾ വെള്ളം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. Water is life. We all know that water is life. All animals and plants need water to live. So these all things we are studying in our general science. GS ൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന EVS ൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇതല്ലേ? Water is a main important part in our life. Plants and animals need life. Plants and animals need water to live. Without water, we can't able to live. So these all things we are always discussing. And here also Zeto is saying that all animals and plants need water to live. If humans continue to pollute water, all living things will die. നമ്മൾ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can't able to live. വെള്ളം കിട്ടാതെ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും. Among all the planets, only one planet has water. So, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. So children, what is this? This is Earth. ഇത് ഏത് പ്ലാനറ്റാ? Earth. You know, സണ്ണിൽ നിന്ന് എത്രാമത്തെ പ്ലാനറ്റ് Earth എന്നറിയാമോ? Earth is the third planet from Sun. സണ്ണിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ പ്ലാനറ്റ് ആണ് Earth. And one more thing, do you know how many planets are there in our solar system? നമ്മുടെ solar system എത്ര planets ഉണ്ട്? There are 8 planets. Among that 8 planet, only this planet, Earthന് ചില specialities ഉണ്ട്. Do you know what are the specialities of this planet? So look at this Earth. നമ്മുടെ ഈ augmented reality ൽ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ Earthനെ ഒന്ന് കണ്ടേ നിങ്ങള്. So you can see 3 colors, mainly 3 colors there. Which are the colors? White, blue and green. So here a green ഭാഗം കാണുന്നതാണ് land. Earthile land. So Earth is a planet covered with land and water. എത്ര ശതമാനം land ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? 29% of Earth is filled with land. And the rest 71% is filled with water. Okay മക്കളെ, അതിനകത്ത് 21% ഈ 21% ആണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ? ആൻഡ് ബാക്കി ഈ 71% ആണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന വാട്ടർ. സോ എർത്ത് ഈസ് എ പ്ലാനറ്റ്. കണ്ട, ഇതിന്റെ മേജർ പാർട്ടും എന്താണ്? വാട്ടർ ആണ്. So that's why എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Earth is the only planet that can able to harbor life, because Earth is the only planet contain this much of water. ഇത്രയും വെള്ളമുള്ള അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശമുള്ള ജലത്തിന്റെ അംശമുള്ള ഒരേ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ്? Earth ആണ്. That's why it is said that Earth is the only planet which can able to harbor life. This is the only planet where living things can live. Is it saying that I think I will get clean water only in Antarctica? അപ്പൊ സീറ്റോ പറയാ എന്താ? എനിക്കിനിയും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. സോ സീറ്റോ ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് ക്ലിയർ. അത്രയും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം താമസിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ വെള്ളം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളത്തില്ല. only I get water from Antarctica. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സീറ്റോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? Look, Rita knew that Antarctica is a continent. So what is Antarctica? Antarctica എന്ന് പറയുന്ന ഒരു continent ആണ്. And what is the speciality of this continent? Nobody lives there. ആരും അവിടെ താമസമില്ല. എന്താ മക്കളെ താമസമില്ലാത്തത്? Because Antarctica is a continent which is filled with ice. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അവിടെ. ആ തണുപ്പത്ത് നമുക്കൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So that is a problem. Nobody lives there because it was very cold. So the water there would be clean and pure. Just think,
nobody is living there. അവിടെ ആരും താമസമില്ല. Nobody is there to pollute the water. അവിടുത്തെ വെള്ളം പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ആരുമില്ല. So the water in Antarctica should be good, or it will be very clear. Zeto said, I am going to Antarctica, but remember, you can't go there every time. You need pure water. Bye. So what is Zeto എന്താ പറയുന്നത്? Look, ഞാൻ അന്റാർട്ടിക്ക പോവാണ് വെള്ളം എടുക്കാൻ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വെള്ളം, റീത്ത നിനക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നീ എപ്പോഴും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയി വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. It is not a practical work. The spaceship slowly took off and soon disappeared into the sky. Rita woke up, but Zeto's message stayed in her mind. She would tell everyone about the importance of keeping water clean. So, ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് what happened? Zeto took his spaceship and went away. And that spaceship flew up into the sky. ആ സ്കൈയിലേക്ക് അത് പറന്നുപോയി. And at that moment, Rita wake up from her sleep. ഇതൊക്കെ ഒറിജിനലി നടന്ന കാര്യമാണോ? No, Rita was dreaming. Rita അവളുടെ ഉറക്കത്തിൽ അവള് സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യങ്ങളാ, അല്ലേ മക്കളെ? So when the spaceship took into the sky or flew into the sky, Rita suddenly wake up. But there was no spaceship there, no Zeto there. But one thing is there in her mind. എന്താ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്ത് കാര്യമുള്ളേ? The message say by Zeto, or the message conveyed by Zeto. എന്തായിരുന്നു ആ മെസ്സേജ്? We should not pollute water. Water is very important for the maintenance of our life. So we should not pollute water. We should use it very carefully. She would tell everyone about the importance of keeping water clean. So that message was there in Rita's mind. Rita's mind il aa oru message undu. So she went to everyone and she told that we should keep water clean. So children, I hope that this lesson is very clear to you. Okay? You should read this lesson and make sure that you are very clear with the lesson. Okay, my dear children, thank you and have a nice day.